Hey guys, hello everyone. After a long time. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா okay, first of all, this is going to be in Tamil and English both. So primarily I'm focusing on Tamil. Now in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா Terraform. I don't have any knowledge about Terraform. I'm going to learn for the first time. So today is going to be the day one. நான் எனக்கே ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது 30 டேஸில் வந்து in 30 days I have to be Terraform certified அப்படின்னு ஒரு just my goal or objective for this year. So I thought let me show you how I'm learning. Maybe if you like it, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா just try to follow the same so that we will learn together and we'll achieve the goal. Now what is Terraform அப்படின்னு பார்க்கும்போது the first thing நம்ம என்ன பண்ணுவேன்னா, okay, by the way, I'm using Mac this time. I can't show you Windows on how to install or what are the things. Maybe I can show you an overview, maybe I'll just show you in theory, but primarily I'm using Mac machine now. Okay, now first of all, Terraform என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் எங்கே போகிறதுனா, obviously browser போயிட்டு, so I'll just say what is Terraform. Now when you say Terraform, so I'll just go to the Wikipedia போயிட்டு just a quick glance பண்ணுவேன். அதாவது என்னென்னா, for example, Terraform என்ன பண்ணும்? Terraform is an infrastructure as a code software tool created by HashiCorp. So HashiCorpங்கிறது it's a company. So HashiCorp is a famous company which gives you many tools. For example, if you see this HashiCorp products, என்னென்ன products கொடுக்குறாங்க HashiCorp வந்து Terraform, Console, Packer, Vagrant, Vault, Nomad. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா products வந்து they are just giving. Fine. So first thing we got to know, Terraform is a product of HashiCorp Corporation. That's one thing. Next one is, இந்த Terraform வந்து எந்த லாங்குவேஜில் ரைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, Go language. Go means it's a Google language. If you click on this, it's a Go programming language. So Go, yes, if you see this, so that's how it is. Cool. So Terraform is owned by HashiCorp and Terraform is completely written on Golang. Okay, next வந்து இதோட டைப் என்னன்னா, we call it as a infrastructure as a code. Okay, maybe I think I had explained this infrastructure as a code வந்து in my previous videos. So Terraform is the infrastructure as a code software tool created by HashiCorp. Okay, இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, users define and provide data center using a declarative configuration language known as HashiCorp configuration language or optionally JSON. அதாவது நம்ம கோட் வந்து Terraformல எழுதுறது இவங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, வித் JSON ஃபார்மேட்டில் they call it as a HCL language or HashiCorp configuration languageனு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா Terraform manages external sources, blah 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 blah. இதை பற்றியெல்லாம் வேணாம். Okay, main thing is Terraform supports a number of cloud infrastructure providers such as AWS. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்களுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து Terraform will automate it. That's the purpose. Say for example, so far we had learned on AWS. இந்த மாதிரி நிறைய cloud providers இருக்காங்க. இதில் வந்து if you're really good at it, if you want to automate your infrastructure, then you can go for Terraform. இப்போது Terraformக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we'll just Google that as well. Terraform alternatives அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, so 8 popular alternatives you should know in 2023. இதில் வந்து புலுமின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ that is also a competitor of Terraform. Next வந்து AWS Cloud Formation. This is specifically only for AWS. I think நம்ம இதை கொஞ்சம் டச் பண்ணியிருப்போம் மேபி in the previous videos.
அடுத்த காம்படிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா Azure ARM templates, Google Deployment Manager, AWS CDK, CDKTF, Microsoft Biceps, Ansible 50-50 சொல்லலாம். Ansible வந்து ஒரு configuration management tool and to the extent infrastructure as a code, but Terraform பண்ணுற மாதிரி you can't do it, but Ansible plus Terraform, it's a good combination. It's like a friends, brothers. இது ரெண்டுமே நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். Cool. So why should I learn Terraform? Why should I learn Terraform? அப்படின்னு அடித்து பார்ப்போம், என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Terraform is an effective tool for managing infrastructure as through code, blah 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 blah. 5 important reasons to learn Terraform. Why is it? Okay, see this, either try panna. What is Terraform? Why it is the next thing you should learn? Okay, let's try this. Are you a backend developer, DevOps practitioner? Irrespective of who you are, you might have come across scenarios where you might have realized having knowledge about cloud providers is one essential, blah 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 blah. With the rise of the cloud, okay, some of these are okay. இவர் வந்து something சொல்றாரு. Repetitive task automation, avoid the manual setup, error prone, so you have to choose Terraform அப்படின்னு சொல்றாரு. Nice blog. Okay, let me go to the next one. Top 5 benefits of using Terraform. Okay, maybe we'll just okay, I think we'll click on this one. What are the things you have? Let's see. Top 5 benefits of using Terraform. 0 to mastery. So are you a DevOps engineer who wants to automate your task and streamline your workflow? If so, then Terraform may be just the tool for you. Wow. So great. Okay, so இது எந்த cloudக்கும் வந்து உங்களுக்கு support ஆகுது. Okay, perfect. Cool. Great. அதே மாதிரி let's go to terraform.io website. So this is the main website where you can browse the Terraform or what are the things. So இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா overview, click on overview. Okay, I'm in the overview section. என்ன சொல்கிறாருன்னா automate infrastructure on any cloud with Terraform. Okay, எந்த cloud இருந்தாலும் Terraform யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம automate பண்ணிக்கலாம். இப்போ AWSல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AWSல வந்து நம்ம aws.amazon.com இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நம்ம cloud formation மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். I mean that is dedicated for Amazon AWS. Okay. Okay, sign into the console. Okay, இப்போ வந்து I've logged into the AWS console. இதில் பார்த்தீங்கன்னா I'm talking about the cloud formation, right, which is one of the competitor. இப்போ இந்த cloud formation வந்து என்னென்னா it is an infrastructure as a code tool, but this is only specifically for AWS. You cannot use this cloud formation into other providers like Azure or DigitalOcean or Alibaba or Google Cloud. Okay, but Terraform, இந்த Terraform என்ன பண்ணுன்னா you can use and configure with multi-cloud provisioning. Okay, cool. இப்போ automate infrastructure on any cloud with Terraform. Okay, we got it.
இதில் வந்து 2 ப்ராடக்ட் சொல்லியிருக்காங்க போல். ட்ரை டெராஃபார்ம் க்ளவுட் என்னன்னு பார்ப்போம். டவுன்லோட் டெராஃபார்ம்னு இருக்குது. டெலிவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ கோட். டெராஃபார்ம் கோடிஃபைஸ் cloud. Okay. Advantage. Common use case of Terraform. Okay. Cool. Terraform in practice. You have tutorial. Okay, these are all the various tutorials, help sections with lot of documents, which is good. So this is an overview. Next one is use cases. Use cases lo vandu pathina, I think we have seen this use cases somewhere down here. Yeah, this is a common use cases. Multi-cloud, I think the same thing, right? Or yeah, this is the same thing. So if we click on this, that goes to this page, and idhula vandu just check it out, what are the things you have. Perfect. And registry. So let's see what is the registry. So this goes to the registry.terraform.io. Okay, so Terraform registry, we have a website for specifically for Terraform registry.terraform.io. Discover Terraform providers that power all of Terraform resource types or find modules. Okay, idhula providers blah 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 irukku. Oh, okay. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் ப்ரொவைடர்ஸ் யூஸ்ட் வித் டெராஃபார்ம் இன்க்ளூடிங் மேஜர். ஓகே, ஸோ இப்போ க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் AWS. ஓகே, பட் இந்த டெராஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் connect to Azure, AWS and many. I think if I click on see all, okay, it goes here. Okay, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர்ஸ் வருது. வாவ். ஓகே, இதில் மேஜர் வந்து they have given 6 here. AWS, Azure, Google Cloud, Oracle, Alibaba, Kubernetes. இதுக்கு டவுனில் வந்து you have many providers. Wow, how many providers you have? So let's see. If I click on providers here, okay, browse providers. Or let me come back from here. In the registry la pathina, okay, see this Terraform registry. இதில் வந்து providers, இதில் வந்து wow, 3,471 providers and 648 modules and still counting. I'm sure 3,471 providers means இப்போ click பண்ணிங்கன்னா இந்த Terraform வந்து we can use it on AWS. இந்த மாதிரி 3,000 plus providers use பண்ணலாம். Okay, so you have 70 pages. Okay, see this 3471. That's interesting. So I think Terraform is really booming, right? Wow, so a lot of things are here. Wow, great. Let's go to the 70th page. 70th page la enna irukku paapom. Zendesk, Zabbix. Okay, these are all the okay. I think we need to see this also. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த tier னு இருக்கு பாருங்களேன். இந்த tier என்னன்னா இந்த question mark நீங்க click பண்ணுங்க. 3 tier இருக்கு. One is official and the other one is partner and the other one is community. Okay, so if I hit on official, okay, I'm getting around 35 official partners. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Official, which is provider blah 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 blah. Okay, let's click on this. Official providers are owned and maintained by HashiCorp. So official providers are, who is the owner? HashiCorp. Okay, next பார்த்தீங்கன்னா partner providers are owned and maintained by a technology company that has gone through our partner onboarding process and maintain a direct partnership with HashiCorp. Partner providers are actively supported by the public. So partner means there is a handshake between the HashiCorp and the partner technology company. ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம பார்ட்னர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அஃபிஷியல் சூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலிபாபா க்ளவுட், ஆரக்கிள் க்ளவுடுங்கிறது இட்ஸ் அ பார்ட்னர். அப்புறம் வந்து நிறைய பார்ட்னர் ப்ரொவைடர்ஸ் கீழே இருக்காங்க. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், Azure DevOps அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பர்ஃபெக்ட். இப்போ கம்யூனிட்டி போவோம். கம்யூனிட்டின்னா என்ன? கம்யூனிட்டி ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் பப்ளிஷ்ட் அண்ட் மெயின்டைன் பை இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர். ஸோ இட்ஸ் லைக் அன் இண்டிவிஜுவல் guy who developed something and posted in the registry, just like Docker Hub la irukla adula. Okay, perfect. So great. So idhila categories kila irukku. Say for example, if you want only public cloud na public cloud பத்தி ஃபுல்லா வருது.
Or if you want database, means you can search for database only. Okay, if you want PaaS, okay, you can only PaaS. If you want web services, okay, perfect. I think this is இந்த வெப்சைட் ரொம்ப நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Providers, okay, this is the same thing. Let me go back to terraform.io. okay, let's go to terraform.io. ஓகே, இது தான் நம்ம கிளிக் பண்ண ஓவர்வியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. யூஸ் கேசஸ் படித்து பார்ப்போம் லேட்டர் பார்ட். ரிஜிஸ்ட்ரி கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு எங்கே போகுதுன்னா registry.terraform.io. இங்கே தான் நம்மளோட ப்ரொவைடர்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, AWS கிளிக் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். AWS கிளிக் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தி டியர் வந்து அஃபிஷியல் டவுன்லோட். ஓகே, திஸ் வீக் வந்து 20.8 மில்லியன் டவுன்லோட்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த மந்த் வந்து 79.9, இந்த இயர் 590. வாவ், ஐ திங்க் இட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங். ஸோ வேர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.14.0, published வந்து 5 days ago. ஓகே, cool. How to use this provider பார்த்தீங்கன்னா to install this. ஓகே, இது என்னன்னு பார்ப்போம் later part, no problem. Cool. Overview, I think this is the overview. ஓகே, இதுக்கு கீழே வந்து மாடியூல்ஸ்லாம் இருக்குது. Let's talk about modules later. I'm not sure, but we will study together. Documentation click பண்ணிங்கன்னா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, டாக்குமெண்டேஷன் கிளிக் பண்ணால் we are getting couple of things. ஓகே, இதெல்லாம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல. I think these are all the AWS services, right? Auto scaling obviously நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி. Cloud9, CloudFormation, CloudFront. ஓகே, AWS ஓட என்டையர் சர்வீசஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த AWS டாக்குமெண்டேஷன் உள்ளார வந்திருக்கு. Great, perfect. Cool. Now let me close this registry. அதுக்கப்புறம் tutorials பார்ப்போம். So what is there in tutorials? Tutorials பார்த்தீங்கன்னா we have, wow, this is good, right? சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஸ்டார்டடில் AWS. இப்போ AWS கிளிக் பண்ணால் யூ ஆர் கெட்டிங், இஃப் யூ கிளிக் ஆன் ஸ்டார்ட், ஓகே, ஐ திங்க் அவங்களே ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வாட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a code, how to install Terraform. ஐ திங்க் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which is very good. Fundamentals பார்ப்போம், யூஸ் கேசஸ், certification prep, production, integration, resources. Wonderful, perfect. இப்போ வந்து டாக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இஃப் யூ கோ டு டாக்ஸ் அகெயின் இட் கம்ஸ் பேக் ஹியர். இதில் வந்து டுட்டோரியல்ஸ், ஓகே, ஃபியூச்சர் டாக்குமெண்டேஷன், பாப்புலர் யூஸ் கேசஸ், கெட் சர்டிஃபைட் அப்படின்னு வருது. பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி. வாட் இஸ் திஸ் கம்யூனிட்டி? ஸோ இஃப் யூ கோ டு த கம்யூனிட்டி, it's an open source bug tracker, training, okay, certification. Okay, so if you go to the community forum, let's see what are the things you get. Okay, it's just a discussion for any issues or any futures. Okay, அதுக்குன்னு ஒரு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, discuss.hashicorp.com. இங்கே வந்து நம்மளோட questions கேட்கலாம், which is good, and also we can see the answers, replies and everything. அதே மாதிரி bug tracker, okay, issue tracker on GitHub. So if you right click and see, okay, so HashiCorp/Terraform, இதில் வந்து we can post the bug and other things as well. இதிலே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். Training, okay, HashiCorp training courses என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். Upcoming training courses in collaboration, why HashiCorp training, blah 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 blah. Okay, so if you click on view upcoming courses, wow, September, Vault. So Vault பற்றின training, Terraform Foundation Academy. Okay, so get certified with San Francisco Pass. Okay, say for example நான் register பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Let's see whether it's asking for money or not. Okay, see this, $2250. Wow. So 5, 6, 7, 3 days training on Vault Enterprise, and you have to pay
$22,050, yeah, $2,250. Wow. And these are all the things which they're gonna talk about. So day 1 is this one, day 2, day 3. We'll see you in 6 days. Wow, great. So anyways, நம்ம அந்த சைட் போகிறதில்ல, we don't want to go there. And let's talk about certification here, cloud engineer certification program. And this program, let's see what they're talking. Okay, HashiCorp cloud engineer certifications. Okay, certification exams are taken with an online proctor. Okay, the HashiCorp cloud offers certificate 2 associate levels and professional levels. Okay, here we go. So we got 4 certifications: HashiCorp infrastructure automation, HashiCorp security automation, professional security automation, networking automation certification. Okay, this is for cloud engineer certification. Let's go to the next one, infrastructure automation certifications. Idhula pathina you're getting this one. This is what I'm focusing now for this month. HashiCorp certified Terraform associate 003. Blah 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 blah. Prerequisites: terminal skills. Terminal skills means your CLI skills. And then on-prem and cloud architecture or the basics, Terraform 1.0 and higher, preparing for the exam. Okay, multiple choice, 1 hour and $70.50. Okay, plus taxes, 2 years validity. Okay, idhula pathina ISE concepts, purpose of Terraform and Terraform basics, outside of core workflow, interact with Terraform modules, code workflow, implement and maintain state, modify configuration, and then Terraform cloud capabilities. I think it's pretty easy, but I have to be very consistent. We have to be very consistent. அப்போ தான் முடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா we have 4 certifications: Terraform, Vault Operational Professional, Console. இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். Okay, Console. I think HashiCorp is giving you only 4 certifications. Let's try one more time. Let me Google it. Okay, HashiCorp certification, something like this. And then okay, here we go. How many? Here we go, this one. Let's see this one. Click on this. Okay. ஓகே, இது பார்த்தா தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டோமேஷன் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு உள்ளார we are getting Terraform Associate 003. Security automation certification உள்ளார we are getting 2. One is the Vault Associate 002 and Vault Operations Professional. Networking automation certifications உள்ளார Console Associate. So totally we have 4. That's what I understood. 1 2 3 4. அதுதான் இங்கேயும் அவங்க சொல்கிறாங்க 4. ஸோ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னன்னா Terraform Associate 003 now. Okay, cool. So without further ado, I'm gonna close these things. Okay, so நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா Terraform install பண்ண போகிறோம். So how are you going to install the Terraform? Yeah, that's the next point. So if I click on download Terraform, என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Okay, when you click on download Terraform, it goes to the page called install Terraform. So in the Terraform வந்து பார்த்தீங்கன்னா install or update version 1.5.6 is the latest version of Terraform to get started. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான். ஸோ 1.0.11லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு 1 2 3 4 5 6th
version we are running, so which is 1.5.6. இப்போ இந்த Terraform வந்து எந்தெந்த ஓஎஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஓஎஸ், விண்டோஸ், லைனக்ஸ், FreeBSD, OpenBSD, Solaris. Okay, Windowsல it's so easy, as well as Mac and Linux. Sometimes we may have to set up the environment variables. For Windows you can follow the procedures, but for Mac it's simply easy. Brew tab hashicorp/tab brew install hashicorp tab Terraform. இது brewங்கிறது it's just a package manager for Mac OS. So if you go to the terminal here, I think I have already Terraform is there. Yeah, when you type like this Terraform, when you get these commands, it means your Terraform is already there. Okay, so if you type git, for example, then if you see the Terraform, I mean the git commands are already there, it means that git is already present in your machine. Yeah, but if you for example git hyphen version, if you see it will give you the git version. Same like this, Terraform hyphen version பண்ணும்போது you will get the Terraform version 1.5.6, Terraform version 1.5.6, and this is nothing but my Mac OS nickname. Okay, it's the OS name Darwin. Cool. So நான் என்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா Terraform version 1.5.6. இது எப்படி பண்ணேன்னா I follow this procedure. Brew tab, I've already done this actually. So install பண்ணிட்டேன். That's it. So once install Terraform, if you're Windows, then go to Windows, and if you're in Intel or AMD board, accordingly just do that and download it and proceed and see how it goes. Okay, or you can say like this, Terraform install on Windows. Just try this. So okay, இங்க பாருங்க on Windows with how to install. Yeah, we can try this, and then it will give you the options on how to install Terraform. See this, you can follow this also. இதில் வந்து அவங்க environment variables எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு விண்டோஸில் சொல்லியிருக்காங்க. I think this is the superb site for Windows in case if you have any issues. I mean if you're running out of any issues. Okay, this also shows you how to install on Linux. This is also good. Great. I think you can follow this website to download it on Windows or Linux. So that's it. Now okay, cool. இப்போ நம்ம வந்து terminal open பண்ணிட்டோம். So if you see this, our Terraform is there. Perfect. Now what is next one? Okay, இப்போ வந்து for example first thing வந்து ஒரு manual task நான் காமிக்கிறேன். Okay, so I'm opening aws.amazon.com, sign into the console. So now if you click on EC2, இப்போ நம்ம இது millions of times பார்த்துட்டோம் எப்படி வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது மேனுவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டில் again I'm just doing it for the sake of this Terraform video. So you just click on launch instance. So make sure in which region you are in. Say for example I'm in Ireland. இப்போ நான் வந்து manual instance அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துட்றேன். So I'm going to choose Amazon Linux 2023 AMI and then t2.micro. For now I'm not using any key pair, and so I'm using the security group. Okay, let me create a new security group, and so I'm gonna allow these three things for now. And conference page, I mean configure storage is 8 GB. Advanced details, I don't want anything now. Maybe no, I don't want anything. Cool. So இது வந்து ஒரு simple instance வந்து நான் launch பண்ணுறேன்.
okay. So just click on launch instance and then the instance will be launched. So manually நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு AMA சூஸ் பண்ணோம், அப்புறம் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் சூஸ் பண்ணோம், அப்புறம் எந்த VPC, எந்த செக்யூரிட்டி குரூப், என்ன ஸ்டோரேஜ், அப்புறம் கீபேர் இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு we just clicked on it. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்ஸ்டன்ஸஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா so you are getting an instance like this which is in pending, which is in t2.micro. இப்போது இந்த இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம டெராஃபார்மில் கோடில் எப்படி எழுதி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு தான் ஐ திங்க் தட் இஸ் தி அல்டிமேட் க்ரக்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெராஃபார்ம் திங். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மேக் ஷூர் தட் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் எந்த எடிட்டர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் யூஸ் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஆர் சப்ளைம் ஆர் ஆட்டம். ஐ திங்க் ஆட்டம் will not work. Autumn they stopped developing it. There is no more Autumn. If you go here, so if you go, Autumn was once it was a beautiful editor, but now I had seen this, they have stopped it. See, sunsetting Autumn. So I don't think there's no point of using Autumn editor anymore. You can use Sublime, or you can use on Visual Studio Code, which is a beautiful one. Okay, now what I'm going to do is minimize this, and then I'm going to create a new folder. Okay, so Terraform learning, something like this. Okay, great. Now I'll minimize this, go to Visual Studio, and then go here, open folder. So just click on Terraform learning, just hit on open. Great. Now you got this Terraform learning. Yeah, இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம். இந்த ஃபைல் என்னென்னா first easy to instance choose பண்ணிக்கோங்க, something like that. Okay, I missed to do something here. Just right click and then click on rename. I mean at the end வந்து .tf Terraform files எல்லாம் வந்து it will end with the .tf. okay, so அதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த HashiCorp symbol பாருங்கள், this is the HashiCorp symbol as soon as you type .tf. okay, so இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட instance எதுவுமே இல்லை. The first thing, you have a Terraform, okay, and then so you have a Terraform and then you have AWS instance. okay, இப்போ இந்த Terraform should connect to the AWS. For that you have to have something called providers. அதனால தான் அவங்க providers கொடுத்துருக்காங்க. okay, now if you see this, so if you go to registry, and then if you go to browse providers, இதில் வந்து இப்போ AWS நம்ம வந்து AWS தான் பார்க்க போகிறோம். if you click on AWS, இதில் வந்து use providerன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்களேன். இதில் வந்து they are saying Terraform require providers AWS. okay, I have to add this provider AWS. okay, இல்லைனா if you click on documentation, let's see what happens. if you click on documentation, okay, use the Amazon Web Service provider to interact with the many resources. You must configure the provider with the proper credentials before you can use it. okay, there are currently wow 1246 resources. so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு Terraform provider கோடு, ஒரு creating VPC புரியுது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா AWS source வந்து இது, version வந்து இது. okay cool, perfect. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், I'm going to copy this, Control C, and I'm going to open the Visual Studio Code. இங்கே open பண்ணிவிட்டு, so here I'm going to press this. now இப்போது Terraform இந்த பிளாக்ல வந்து require providers, இந்த பிளாக்ல வந்து AWS is equal to source வந்து HashiCorp/AWS, version வந்து greater than 5.0 அப்படின்னு போட்டுடலாம். cool. இதில் வந்து configure the AWS provider. okay, region வந்து US East 1. இப்போதைக்கு என்னோட region பார்த்தீங்கன்னா I'm planning for EU-West-1.
which is the island region. I mean, I can use anything, but just I want to try here. So EU hyphen so EU hyphen west hyphen 1. okay, perfect. So இது முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are going to open the terminal. So terminal open பண்ணோடனே உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் வந்துடுவீங்க. இப்போ வந்து what we are going to do here is you are going to do something like, okay, இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா Terraform learning இதில் ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். terraform/init அடிக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து initializing the backend, finding hashicorp/aws அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லொக்கேஷன் போயிட்டு they are trying to install something here, installing hashicorp aws. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கீங்க. அதே மாதிரி சம் ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம அப்படியே மேலே போனோன்னா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். மேலே போனீங்கன்னா Terraform init கொடுத்துட்டீங்க. initializing the backend, initializing the providerோட plugins. ஸோ AWSோட plugins வந்து இது இன்ஸ்டால் பண்ணுது. finding hashicorp AWS version. ஓகே, Terraform has created log file. மேபி இந்த log ஃபைலை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் அப்புறம். Terraform to record the provider selections. ஓகே, Terraform has been successfully initialized. You may now begin working with Terraform. Try running Terraform plan to see any changes that are required. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ப்ரொவைடரை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதாவது எந்த ப்ரொவைடர் மீன்ஸ் we have downloaded the AWS provider. கரெக்ட், கூல். இப்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து சம் directory has opened here. directory has got downloaded. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர்ஸ் registry hashicorp AWS. ஓகே, இந்த ப்ரொவைடர் வந்து AWS ப்ரொவைடர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக டவுன்லோட் ஆகி ஹிடன் டைரக்டரியாக இருக்குது .terraform. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் .terraformல இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you go to Terraform learning. So if you go here, so if you go to this Terraform hidden directory, providers registry.terraform hashicorp AWS 5.14.0 Darwin. ஓகே, இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சஃபாரியில் போயிட்டு if I go here, ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் தான் டவுன்லோட் ஆகிருக்கு. அதாவது இந்த லிங்க் தான் providers hashicorp AWS. ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரொவைடர்ஸ் இப்போ நான் அஷ்யூர் நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ அஷ்யூரில் நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் போகிறீங்க. ஓகே, இதை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை மட்டும் நம்ம காப்பி பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோ போயிடுறேன். இப்போ நான் இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் தான் Terraform பிளாக்கு. இதில் வந்து இதே மாதிரி இங்கே ஒரு Terraform பிளாக்கு require providers. இங்கே AWS போட்டிருக்கோம், ஆனால் இங்கே Azure RM போட்டிருக்கோம். சோர்ஸ் வந்து hashicorp/AWS, சோர்ஸ் வந்து hashicorp Azure ARM. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரிங்க பாருங்கள் hashicorp Azure RM லேட்டஸ்ட். அதே மாதிரி AWSக்கு பிகாஸ் AWS அண்ட் Azure are managed by hashicorp. கரெக்டாக Azure RM அதே மாதிரி AWSும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I'm going back here, hashicorp, right click AWS, right click Azure, right click Google Cloud, right click Kubernetes. இப்போது இது வந்து AWS. கரெக்டாக இந்த AWSோட ரெஜிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவைடர்ஸ் hashicorp AWS லேட்டஸ்ட். ஓகே, அதே மாதிரி Azure. ஸோ இதே மாதிரி hashicorp Azure RM லேட்டஸ்ட். அதே மாதிரி கூகுளோடது பார்த்திங்கன்னா சேம் ப்ரொவைடர்ஸ் hashicorp. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சேம் hashicorp Kubernetes. ஸோ இதெல்லாம் யாருன்னா அஃபிஷியல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். சேம் இதே மாதிரி அஃபிஷியல், இதுவும் டியர் வந்து அஃபிஷியல். ஸோ இதுவும் டியர் வந்து அஃபிஷியல். ஸோ ஹூ இஸ் அஃபிஷியல் இஸ் த காய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியருக்கு இப்போ அஃபிஷியல் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் ஓன்டு அண்ட் மெயின்டைன் பை hashicorp. ஸோ hashicorpக்கு கீழே எதெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் வந்து அஃபிஷியல் சொல்லலாம்.
ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா HashiCorp கீழே AWS, HashiCorp கீழே Azure RM. ஓகே. இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம ஒரு ஃபைலை இது சேவ் பண்ணிடுறேன். இப்போ நீங்கள் திருப்பியும் நீங்கள் வந்து Terraform init மீன்ஸ் இனிஷியலைசேஷன் கொடுக்குறீங்க. ஓகே, இங்கே பாருங்கள் சம் இஷ்யூஸ் வருது. வா, ஃபர்ஸ்ட் ஈஸி லைன் 16 சம் இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ மேபி நான் require ப்ரொவைடர்ஸ் உள்ளார நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு Control X கொடுத்துட்டு what I'm going to do is இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம். மேபி டூப்ளிகேட்னு சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் அப்படியே Terraform init கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ ஒர்க் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா AWS டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி HashiCorp Azure RM வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து ப்ளகின்ஸ் டவுன்லோட் ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது இங்கே நம்ம Terraform ஃபோல்டர் இருக்குல்ல, இங்கே வந்து சம் சேஞ்சஸ் வில் ஹேப்பன். அது எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டன், இட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இனிஷியலைஸ்ட். இப்போ நீங்கள் Terraform கிளிக் பண்ணிங்க பாருங்கள், ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பேக் AWS மட்டும்தான் இருந்துச்சு. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you're getting Azure RM also. Azure RM provider also you got. AWS also we got. Azure RM provider also got. சரி, இது என்னன்னா what I understand is இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு plugin files எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ that's what as far as I understand how it works. இப்போ say for example நம்ம இன்னொன்று பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் வந்து official மட்டும் எடுக்கிறீங்க. ஓகே, official மட்டும் எடுத்துகிட்டு say for example providers, browse providers. இப்போது லெட்ஸ் கோ ஃபார் கூகுள் க்ளவுட். கூகுள் க்ளவுடில் போனீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் போங்க. டாக்குமெண்டேஷன் போனீங்கன்னா ஓகே ப்ரொவைடர் பாருங்கள், கூகுள்னு கொடுத்துருக்கான். ஓகே, யூஸ் ப்ரொவைடர். ஓகே, இங்கே பாருங்கள் இது கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள். நம்ம இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாமா? ஸோ Control C கொடுத்துட்டு now if you go back to Visual Studio Code, இப்போது இதில் வந்து say for example இதை நீங்கள் இங்கே Control V கொடுங்க ஒரு ஐடியாவுக்கு. ஓகே, இதை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணிடுங்க. Control X கொடுத்துட்டு நான் இதுக்கு கீழே நீங்கள் இன்னொரு ப்ரொவைடர் கொடுங்க. ஸோ we have AWS, we have Azure, we have Google. ஆனால் the only thing is, okay, I'm sorry, okay, the only thing is okay, you don't want this also for now for our explanation. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம Google ஆட் பண்ணிட்டோம், பட் we did not get any Google folder or anything yet. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா as soon as you do some changes நம்ம வந்து Terraform init அடிச்சே ஆகணும். init அடித்தா தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் HashiCorp Google, ஏன்னா புதுசாக ஒன்று இது பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதே மாதிரி லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ Google வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சு. now you're getting the Google plugins as well. Okay, that's the beauty of it. Perfect. I think in the video வந்து so far we understood about the providers. Okay, we will see one more provider here. Let me go back to provider. நம்ம partner try பண்ணுவோமா? So let's go to the partners and then we will say. So if I go for providers here and then partners, let's go for Alibaba Cloud. Alibaba Cloud என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். If you go to provider here, okay, this is how the Alibaba Cloud comes. So if you copy and go to Visual Studio Code, now say for example Control V, same வந்து இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன். Ali Cloud is equal to this one. Control C, இங்கே வந்து I'm just gonna add it. Okay, Control V. If you do that, okay, there was some changes happened. Okay, why? So now if you see this, yeah, Control C, Control V. Okay, perfect. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இதுக்கும் ப்ளஸ் இதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா இந்த மூணுமே ஆப்வியஸ்லி அஃபிஷியல் இமேஜ் தட் இஸ் ஓன்டு பை HashiCorp. whichever is official, it is owned by HashiCorp. If something is owned by HashiCorp, it means it is official, vice versa. ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா பார்ட்னர், அதுக்கு வந்து பார்ட்னருக்கான நேம் தான்
Aliyun means Ali cloud. Okay, so அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், since we have changed it always, okay, let me delete this one, we don't want this. Okay, so control S கொடுத்துட்டேன். இப்போ நீங்கள் வந்து Terraform init கொடுங்க. Because we have made some changes in the file, அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, finding Aliyun Ali cloud version matching அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ நீங்கள் வேர்ஷன் இங்கே எதுவும் கொடுக்கலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் டேக் த லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன். Okay, so make sure, I think that is the things. Okay, இப்போ say for example, I don't know what is the latest version, 1.209.1 no? Let me see what is the latest version. I think that is the latest version, 1.209.1. okay, fine. So இப்போ வந்து Terraform directoryல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் Aliyun ஒன்று வந்திருக்கா, Aliyun. அதேமாதிரி HashiCorp கீழே you will get 3 AWS Azure RM Cloud. இப்போ வந்து say for example நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம். Let's go to providers and then let's go to community. So in the community providers, let's say for example the first one, somebody is using one password something. இப்போ இந்த ப்ரொவைடரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இவரும் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காரு. இப்போ இங்கே போயிட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் வந்து say for example இங்கே control V கொடுங்க, இங்கே வந்து ஒன் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி control C கொடுத்துட்டு இதை மட்டும் நீங்கள் ஹிட் பண்ணிவிட்டு then you just do that, control V கொடுத்துட்டிங்கன்னா see now இந்த ஒரே பேஜில் வந்து you have 3 tiers. okay, that is first 3 வந்து HashiCorp ஓடுது which is official image, and this one is a partner image, and this one is the community image, community support. See the difference here. okay, perfect. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா you have Aliyun for Alibaba, HashiCorp AWS Azure, but one password அதாவது வரல இன்னும். அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், Terraform init கொடுத்தீங்கன்னா you will get, okay, something is happening. Why? One password is equal to, okay, source is equal to, on first instance line 19, okay, on line 19 Terraform one password is equal to, an original block definition is required here. Wow, so something is there. என்ன சொல்கிறார் அவர், so one password is equal to, okay, maybe, okay, I think I know what I'm missing here. Argument or block definition is required here. View problem, no view problem. okay, some view problem இருக்கு பாருங்க. so okay, இது முடிஞ்சு an argument is required here. so argument, maybe if I do this, okay, no, not this one. okay, let me choose something else பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, வேறு ஏதாவது கம்யூனிட்டி பார்ப்போம். say for example ACLன்னு ஒன்று இருக்குது, இவரோடது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். so ACL is equal to, so இதில் வந்து if you do this, okay, control V, okay, ACL is equal to this one, source, okay, control S. now if you type Terraform init, so unclose configuration block, okay, this is correct, okay, maybe do I have to do this? okay, let's go here. okay,
okay, then okay, see this. Okay, maybe let me try this. Maybe I missed this one, or I have a Terraform block. Terraform block போட்டோம். Okay, I got it. What is the issue? See this one. This one is missing, guys. I got it. Now it should work, right? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோடது அந்த இது முடிஞ்சு. Okay, now it should work. So Terraform in it. Okay, now it's working. So I was missing a curly brace. It means that if that is working, it means the previous thing is also should work, right? So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I clicked on one password, right? So இதில் பார்த்தீங்கன்னா I just copy this one. So this one should also work, correct? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீசர் வந்துச்சு, பார்த்தீங்களா, அவரோடது வந்துருச்சு. ஸோ அதே மாதிரி if I'm doing this, control V, one password, it should work. See, control S. Now if you do this Terraform in it, okay, one password. Why this is not working? Okay, now it should work. Same thing, same error. So control S. Okay, Terraform in it. One password in Terraform argument block definition is required here. Why? Now if you see this, okay. Now if you see this, okay. If you see this, okay. One password. Let's do this. Maybe, what is this? Is it an L something? L password or something? Let's see. Okay, see this? What I'm suspecting is, okay, incompatible product does not have a package for a current platform. Okay, separate from, so the first of all, this is not 1, okay, this is L. So when I copy this from here to here, அது வந்து 1 இருந்துச்சு, but L கொடுத்தோன்னே it worked. See, if it worked, if you see this, finding versions matching 1.1.0, okay, but say for example if I'm not giving any version, let's see what happens. Okay, so if I'm not giving any version, yeah, control S, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Terraform minute கொடுத்து பார்ப்போம். So incompatible provider version for this one does not have a package னு வருது. For your நம்மளோட மேக்குக்கு வந்து டார்வின் மேக்குக்கு வந்து they don't have a package அப்படின்னு சொல்லி வருது. Okay, so which means we are correct. So there is some, okay, we'll try one more community thing and then we'll close this video. So this one we will say, what is that, 87 something. Now if you see this use provider, so this guy, control C, let's go back and then I'm gonna do the same thing here. Okay, control C and then you just copy that, yeah, control V, perfect. Now try what's happening. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Terraform init கொடுப்போம். Wow, first instance in Terraform 87347 is equal to block definition is required here. View problem. Okay, cool. So this is also not working, maybe because of the number. I think I have to check this, guys. I will make a note of it. Let me try again. Nope, it's not working. Cool. I think slowly I'll learn that as well, and then I'll
do it in the next video. So we are good so far, but we need to check something on the community providers later part. Cool. In the next video we will show you how to create an EC2 instance with simple configuration automatically. I think that is my plan, because if you see this, go to Terraform. Now this one, go to terraform.io, and then if you go to tutorials, so here you go to AWS, and you will see a couple of tutorials here on how to automate an EC2 instance and how to create a GitHub repo automatically, something like that. See this, build infrastructure. If we click on this, we're getting the prerequisites. Wow, I think if you study this, if you go with this tutorial, you will be good. This is a basic, very fundamental knowledge, and you have to be very good with that. Okay guys, so in the video idu podum. So next video we will talk about how to create an EC2 instance automatically using the Terraform script. Thank you guys. Have a good night and good evening.